Karibu kwenye taarifa za MBIU ya KTN alasiri hii mtazamaji, ambapo tutakuwa tunakuletea taarifa zinazozipokea hivi sasa, ikiwemo taarifa ambapo Rais Uhuru Kenyatta anatarajiwa kulihutubia taifa kutoka katika ikulu hapa jijini Nairobi. Ni baadhi ya taarifa ambazo tutakuwa wenye kuzifuatilia kwa ukaribu na tutakuletea pindi tutakapozipokea kutoka ikulu ya Nairobi. Hata hivyo, kwingineko, jopo la majaji 7 wa mahakama ya rufaa lilianza kusikiza rufaa ya BBI. Maamuzi ya kesi hiyo yakitarajiwa kubaini iwapo taifa litashiriki kura ya maoni kubadilisha katiba au la. Hebu tusikize kwa kifupi tu baadhi ya matukio ya hapo awali hii leo. If that article says the popular initiative is the work of the people and parliament, yes, does that not mean that in the eyes of the constitution, parliament is not the people? We have the people, yes, and then we have parliament. Yes. So, do you see why there's a problem, at least for me, when you say the people includes everybody, including we, the state officers, the president, parliamentarians, and so on? My Lord, in fact, if you look at the wording of Article 257, and if you read it together with the provisions of Article 38 of the Constitution, every person in Kenya has political rights that are protected under the Constitution. And those rights include supporting or campaigning for any cause. So that even the officers seated in front of me today, you have a right to vote, you have a right to support any cause. And if that cause includes, for example, a proposal for amendment of the Constitution, you have a right. The president has the right to vote at every election and in a referendum. He has a right to vote. So the political rights in Article 38 cannot be curtailed unless by express words. And that the rights that are protected by Article 38 include the right to participate in the popular initiative route. It does. So if we are to try and say that because of Article 258, we will find a way somehow of removing the right of public officials or of the president from participating, then what happens to the right he has to vote at the referendum for the proposal that has been put to the people? What happens to his right to support any cause, which is a right that is enshrined in Article 38 of the Constitution? And so the reading of Article 257 as excluding any person would entail denying them the political rights enshrined under Article 38 of the Constitution. So, and then, my Lord, you are referred to by my learned friend to the question of what the framers of the Constitution had in mind. And, my Lord, I refer you to the workings of the Constitution Commissions on the Constitution, the final report of Technical Working Group K. You will find this as number 27 in the amended digest by the Attorney General dated 28th of June 2021. Now, my lords and my ladies, the purpose of introducing the popular initiative, because this is why it was introduced, is stated specifically. It was to curb the excesses of the legislature. It was to curb the excesses of parliament. It was not to curb the excesses of any other public official. It specifically identified that Kenyan people said, we want to curb the excesses of the legislature, and hence the introduction of Article 257, the popular initiative route. Mtazamaji, kikao hicho kitaendelea kesho mwendo wa saa 3 asubuhi. Kwingineko, mahakama nchini Afrika Kusini imemhukumu kifungo cha miezi 15 aliyekuwa rais wa taifa hilo Jacob Zuma. Hii ni baada ya mahakama ya katiba kumpata na hatia ya kukaidi agizo la kufika mahakamani baada ya kukosa kufika kwenye kikao cha uchunguzi wa kesi ya ufisadi wakati alipokuwa rais. Mahakama ilikuwa na jukumu la kuamua kama Zuma anapaswa kuadhibiwa kwa kukataa wito wa mahakama na amri ya mahakama ya kumtaka afike mahakamani kutoa ushahidi kuhusu shutuma za rushwa wakati wa utawala wake. Mwenyekiti wa kamati maalum ya uchunguzi wa mahakama Raymond Zondo, ambaye imekuwa ikichunguza madai hayo, aliomba mahakama itamke kuwa rais huyo wa zamani alidharau mahakama na imhukumu kifungo cha miaka 2. Tangu alipojiuzulu mwaka 2018, Zuma amekuwa akifika mahakamani akikabiliwa na shutuma za ufisadi ambazo amekuwa akizikanusha.
The Helen Suzman Foundation is admitted as amicus curiae. 3, it is declared that Mr. Jacob Gedleyihlekisa Zuma is guilty of the crime of contempt of court for failure to comply with the order made by this court in Secretary of the Judicial Commission of Inquiry into allegations of state capture, corruption and fraud in the public sector, including organs of state, versus Jacob Gedleyihlekisa Zuma. Mr. Jacob 4, Mr. Jacob Gedleyihlekisa Zuma is sentenced to undergo 15 months imprisonment. 5, Mr. Jacob Gedleyihlekisa Zuma is ordered to submit himself to the South African Police at Nkandla Police Station or Johannesburg Central Police Station within 5 calendar days from the date of this order. Sekta ambayo inaonekana imeimarishwa mno na ugatuzi ni ile ya afya, ingawa serikali za kaunti zinaendelea kulalamikia sera za fedha ambazo zimetajwa kukandamiza maendeleo yanayostahili. Akiwasilisha ripoti kuhusu hali halisi ya ugatuzi, mwenyekiti wa baraza la magavana ambaye pia ni gavana wa Embu Martin Wambora ametoa wito kwa serikali kuu kusaidia katika kufanikisha malengo na maazimio ya ugatuzi. County governments are at advanced stages of finalizing their climate change laws. Through the Climate Change Act, county governments have established the County Climate Change Fund to provide for financing investment to reduce climate risk and promote adaptations. Already, 5 counties, namely Kitui, Makueni, Garissa, Isiolo, and Wajir, have operational CCCFs in which they allocate between 1 to 3% of their development budget. Well done. Kitui, Makueni, Garissa, Isiolo, and Wajir. Additionally, 5 counties have developed a climate information system, CIC plans. It is estimated that through these CIC services, approximately 2.5 million people, which comprises of 375 households, have access to climate information services. We are also proud to report 2 counties, Isiolo and Wajir, have published their resource atlases. Well done, Wajir and Isiolo. Mining. The Mining Act of 2016 requires the establishment of artisanal mining committee in every county. So far, only 6 counties have established the artisanal mining committees as required. These are Taita Taveta, Migori, Kitui, Kakamega, and Embu. These committees have served a critical role in granting and renewal of revocation of artisan mining permits. Chapter 7, or Sector 7, gender, education, youth, sports, culture, and social services. Fellow Kenyans, gender and social services, county governments are progressively taking measures to mainstream gender and promote the participation of all citizens in development. In the year 2020-2022, the current year, 38 counties allocated 1.8 billion towards gender programs. Kwingineko, kaunti ya Kakamega imepinga madai kuwa kutokana na idadi kubwa ya wagonjwa wa COVID wanaotaka huduma za hewa aina ya oxygen, ilikuwa imewataka wagonjwa hao kujinunulia na kujibebea mitungi ya oksijeni. Kupitia naibu gavana wa kaunti hiyo Philip Kutuma, serikali ya Kakamega imesema kuwa hawajaanza kushuhudia ukosefu wa hewa ya oxygen na ipo ya kutosha kwa sasa, ila tu mtambo wao wa kuzalisha hewa hiyo umezidiwa na mahitaji na wala hamna mgonjwa yoyote aliyetakiwa kujinunulia mtungi wake. Waziri wa afya kaunti ya Kakamega amesema kwamba vyumba vyote vya wagonjwa mahututi vimejaa wagonjwa wa COVID na kuwataka wakazi kujilinda huku msambao wa corona ukiendelea kuongezeka kwa wingi. You cannot be asked to bring a cylinder. A cylinder to do what? You can't. The problem that we are having is that we have 2 units that produce oxygen. The pressure flow from these 2 units that have a combined capacity of 500 liters per minute, the pressure is not enough. As a county,
we have ordered for another unit that's already now the port of Mombasa, and it is being brought to Kakamega, that will have a high flow pressure. We are not asking patients to bring cylinders. We know that patients do not have oxygen cylinders. So that story is not right. Let it be corrected. Tukisalia sehemu hiyo hiyo ya magharibi mwa Kenya, mali ya mamilioni imeteketea baada ya moto kuteketeza bweni la Kilimanjaro katika shule ya upili ya Samitsi inayopatikana eneo la Malava. Bweni hilo lilikuwa na zaidi ya wanafunzi 100, lakini hamna aliyejeruhiwa, huku upande mmoja wa bweni hilo ukiteketea kabisa na hamna kilichosazwa. Moto huo ulizuka wakati ambapo wanafunzi walikuwa kwenye gwaride na maafisa wa polisi wakianzisha uchunguzi wao. Kwa sasa mwalimu mkuu Dan Masita amesema kwamba huenda mwanafunzi ama wanafunzi wa Tundu ndio ambao waliohusika. Kuna baadhi ya wanafunzi ambao kadri tunavyoendelea kuwarekebisha hawaitikii ule mwito wa ushauri na saa pamoja na zile disciplinary measures tumeweka wazi kujaribu kuwarekebisha. Na walioathirika sana ni wale ambao tunataraji wasajili rasmi mwezi huu wa 7 kama watahiniwa mwezi wa Machi mwaka 2022. So we shall narrow down to find out those who are not on assembly and they were within the school compound. Where were they? Tutajaribu tuone ni namna gani alikuwa amejificha upande gani. Kwingineko, ongezeko la visa vya wanafunzi kuzua ghasia na hata kuteketeza mali shuleni linaonyesha umuhimu wa serikali kuajiri wataalamu wa kisaikolojia ili waweze kutoa ushauri nasaha hasa kwa wanafunzi wanaopitia hali ngumu katika jamii. Kulingana na mwakilishi wa kike kaunti ya Nairobi, Esther Passaris, wanafunzi wengi wanapitia mengi majumbani mwao na kuna haja waweze kusaidiwa kwa kupewa ushauri nasaha. Mbunge huyo aliyasema haya alipozuru shule ya upili ya Highway hapa Nairobi, ambapo bweni liliteketezwa siku ya Jumapili na kupelekea kuharibiwa kwa mali ya wanafunzi. 27th we had an unfortunate incident where a fire broke out in one of our dormitories when the students were in class. We did not have any casualties in terms of people. But the students, the Form 3 going to Form 4, lost their personal properties and their mattresses, and the beds were also destroyed. And so we are happy today to welcome our representative women rep, and that is the County of Nairobi, who has come to assist these youngsters so that we can be able to continue the students. We will bring out good performance, and we don't want to encourage and see destructions of properties as a result of indiscipline. So whoever was involved, it is not good because it's affecting the lives of other boys. And we are here to say that we are in support that whoever did this know that he has affected the lives of very innocent boys. That government needs to really seriously look at the Psychology and Counselors Act being implemented. You know, I had actually brought this to the attention of the Ministry of Health, that the Psychology and Counselors Act was approved in 2014. We will then be able to ensure that when we have disciplinary issues, we don't send the children away. We actually have them counseled in-house. My children were abroad in boarding school, okay? At the end of the day, when they had discipline issues, they were not sent back home. And it's not because of the distance, it's because the school has a mechanism to provide counseling. Children go through a lot. Some of them are even abused at home. So we need to have a situation where we provide counselors. And counselors cannot be the teachers. Teachers are supposed to teach subjects which they are specialized in. They are not experts when it comes to counseling. Kwingineko huko Pokoti ya Magharibi ni kwamba wenyeji katika wadi ya Masolo wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa maji, kwani kijiji kizima kinategemea bomba la kutoka Kotoga kupata maji ya kutumia nyumbani, kuwapa mifugo wao pamoja na wanyamapori. Vijiji kama vile vya Chepkono, Kakauni, Kotulupoga,
na Tapareng ndivyo ambavyo vimeathirika zaidi. Hali hii inafanywa kuwa mbaya zaidi kutokana na kiangazi kinachoshuhudiwa katika eneo hilo kwa sasa. Saida hata kitu ya kukula tena. Kuna kitu ya kukula bande. Naruka hiyo enda pako usiku na kuskiza kabisa. Awase wanatupika kwa fimbo kwa sababu tunataka tuchote maji ya kupeleka nyumbani. Tukifika huko nyumbani, tukichelewa sasa fimbo inaanza kuendelea. Hata kama tutakuwa na hii wanyama, hatuwezi kula hao wanyama kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 1 bila kubadilisha diet. Watu wanaumia hapa na pengine tutapata hata kwa shako kwa sababu tunatumia chakula aina ya chakula moja, hakuna chakula kingine. Hapa ni njaa kabisa. So ninaomba kabisa serikali mtusikize na mtusaidie katika hali na mali, tuchimbiwe maji mengine. Na hatimaye serikali imeorodhesha kaunti 3 ambazo zinafaa kupewa kipaumbele kutokana na ukame unaozikumba na kuhatarisha maisha ya zaidi ya Wakenya milioni 3. Kaunti hizo ni za Marsabit, Turkana na Mandera, na tayari mifugo kadhaa imeanza kufariki kutokana na ukosefu wa lishe na maji. Haya yanajiri wakati serikali imeanza kukinga kaunti zingine zinazokabiliwa na ukame ili kuokoa maisha ya wananchi wanaokodolea macho baa la njaa. Kulingana na udadisi wa halmashauri inayoshughulikia majanga hapa nchini NDMA, kaunti nyingi ziko kwenye hatari ya kukabiliwa na ukame. Originally, we've had 4 counties that have been benefiting in the first and second phase. And these are the counties of Turkana, Marsabit, Wajir, and Mandera. These are the counties that have been benefiting so far. But we want to now expand this program to cover 4 more counties. And we're talking about the counties of Garissa, Isiolo, Samburu, and Tana River. As you know, the rains were not very good this year. In some parts of our country, the rains failed or they were below average. And we have quite a number of counties now that are facing drought. Partners and even mobilize more resources, and even the national government must resource the department so that we are able to target more people and therefore save lives. Finally, we agreed that the way to go is to build resilience in these regions, and that we will only be able to achieve if we will invest heavily in water programs so that our people can be able to do irrigations and will be able to put some food on the table rather than relying on assistance. Mtazamaji, taarifa hiyo inatukamilishia taarifa za MBIU ya KTN alasiri hii. Asante sana kwa kutazama. Kifuatacho kwenye muda usiokuwa mrefu ni kipindi cha michezo cha Zilizala Viwanjani, ambapo mwanahabari Ahmed Bahaji bila shaka atakuwa ni mwenye kuchukua usukani na kukuendesha kipindi hiko. Endelea kuwa nasi.